ماضي الزمان ولا بآتي العيش قبل الأوان واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الأمان. غد بظهر الغيب واليوم لي غد بظهر الغيب. Dear friend, I'm writing you from a cafe almost immaterial with the beautiful name of The Bride of the Sea. It's an island of peace outside the realm of time. I'm back home, the airport is not far, and I'm in my own country like a traveler who has taken a moving bus. Everything happens here on many levels. People go on behaving as if everything were still normal. They keep talking about the civil war, calling it the events. It's amazing to see how their will of not admitting a catastrophe is betrayed in their language. The memories are too vivid and permanently fed by incidents of violence. They are living in an anguish that anything brings out. Any phone call unveils their obsessions with violence. سمعتي شي اخبار اليوم على بكره؟ في شي جديد؟ سمعتي شي اخبار اليوم على بكره؟ مثل العادة. ليه ولو ما سمعتي الانفجار؟ بلا سمعتي اي ساعة؟ الساعة 11 بس قتلوا واحد امبارح حد البيت وبالبلد. ليش شو في بالبلد؟ المخطوفين 2 سوريين ورجع التقنيص على البرج. طيب لا ما في شي يعني ما في بلبلة؟ بيقولوا رح ترجع تعلق، هيك قال لي امبارح؟ امبارح كان بدي اطلع على الاشرفية وقالوا لي اصحى تجي. ما كان في دومري على المتحف والموظفين على كل الحال ما نزلوا على مكاتبهم امبارح. ما كان في دومري على المتحف. طيب يعني شو حدا مات امبارح حدا قتل؟ ايه بيقولوا على البرج. نسيت اقلك واحد شوفير تاكسي علق هو والبوليس وقوص. طيب لكن خليكي ببيتك بلاها الظهر وبلاها نروح على الاشرفية. مين رايح؟ رح انضب بالبيت، بركي انزل على البحر هيك شي ساعة. طيب سلمى باي. باي بحكيكي. ايه باي لينا. Bon, tu sais ce que je fais moi en ce moment? Je regarde les journaux d'il y a quelques années et ceux de cette année, ceux de 78. Eh bien regarde-moi ça. Écoute ceci. Israël, évacuation totale le 13 juin. Lundi 22 mai 1978. Hein? Et tu es là. Les Israéliens entament le retrait. Dimanche 17 septembre 1972. Mercredi 14 juin 1978. Hein? Folie meurtrière à elle. On voit que rien n'a changé au fond. Chaque année, chaque mois, tu as un massacre. 28 juin 1967. Éditorial, Édouard Saab. Les liaisons dangereuses. Regarde ce qui en reste. Le plus comique, c'est le jour, il y a une semaine, une déclaration du Premier ministre lui-même a été censurée. Tiens, regarde. Là, 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 là. D'ailleurs, le jeu qu'on joue dans le pays, c'est d'essayer de trouver, de découvrir ce qui a été dit là. C'est pas de lire ce qu'il y a dans le journal. I do not resist the possibility of crossing from one side of Beirut to the others.
The Syrians of the Arab deterrent forces are posted at the museum, the same spot that snipers used to occupy. My own memory is traumatized. It was in 1976. Should one be young and foolish to sing here at the museum at the crossroads of death, like this young Christian with no hope? Looking for a job to settle down. I roamed 1,000 times around my country. Never found a job and I feel down. People put me down when I try to hang around. 1,000 guys like me, they all treated like the clowns, and I wonder why. When people put me down. You see, each is the prisoner of his own logic. 1,000 guys like me, they all treated like the clowns, and I wonder why. I wonder why. I have always loved going to horse racing. This place is the barometer of tensions. When everything is quiet, horses run. When the shooting starts again, it's the desert. The pleasure to win makes you believe that you are chosen by the gods. Sometimes one bets everything one has. The horses are Arabian purebred, the most beautiful in the world. Here, history is scratching and being blocked, but the horses run faster than history. I'm like swallowed up by news, like the ones that this underground newspaper is printing about Christians killing each other in the north of Lebanon. I decided to take the bus and mix with the people and see closer how they feel. هاي قضية الجامعة، إنه التقسيمية مثل ما هلا صار عنا هون. التلميذ بيبقى هو ورفيقه عايش سوا بنفس الكلية، بنفس الثانوية، بنفس الفرق. بيجي بيقسموا له الجامعة، بصير ابن هذيك المنطقة بيطلع على هذيك المنطقة بيدرس هون، بتجي أنت لهون بتدرسي هون. نحن عماد الوطن صرنا، نحن الشباب، بقاش في اختيارية وكذا. شو معناتها هاي لما بدك تجي رفيقك هونيك، وأنت هون؟ هيداك اللي بيقعد بيسأل عنك وبينساكي، معقول ينساكي، وهالرباط هذا الاجتماعي خلاص بينشل. معناته ساعتها أهم شيء التربية. ليش اسمها تربية؟ لحتى نتربى بكل شيء، مزبوط؟ إن كان اجتماعيا ولا ثقافيا، أي مستوى اسمها تربية، مزبوط؟ لما بتقسمي لنا التربية، شو بنكون عملنا؟ The divorced on the main square. They were showing this movie before the war. The poster has remained like a bad omen that each time weighs on my heart. وين عم تعلم بعليا؟ والله بمرون الراس على الحدود. لك بالنسبة لهالطلاب بتحجروا شو صار فيهم؟ تأخرنا عن المدرسة شهرين لبلشنا بالنسبة للأحداث، ورجعنا علمنا شهرين وصار الاحتلال. تهجروا الطلاب وانتشروا بكل أنحاء لبنان تقريبا. هلا مش عم يتعلموا أبدا. صار لهم 3 سنين ما كملوش ولا سنة بشكل تام يعني. شرف. ليرة صار كفينا يا خيي. ليرة صار السعر غالي غير. كنا بربع ليرة صرنا بربع بليرة هلا. ليرة على 2 يا اخي، ما أكثر من ما في شيء لما غلي بهالبلد إلا الإنسان. كل شيء غالي خلاص ابدا. ماشي الحال يا خيي. إلا الموت مش غالي. جاي طفراني يا اخي بلاها جاي طفراني ابى واصل للريح يا اخي كل شيء غلى المعيشه اذا بقي شيء ماشي الحال بلاها يا خيي بلاها. الصوت على الارض معطل ما في. نحن ما معنا مصاري روحوا تشكوا علينا بدكم تحبسونا احبسونا اخي مش قد الشقه ابدا ما في واصل واصل 99 ما في 99 يا اخي يا بتنسى شو خذوا تياب ماشي الحال يا خيي. ابدا. The laundry which is drying on the balconies is the permanent flag of misery. It was a land of refuge. It has become a land of refugees. نسينا مأساة برج حمود لأنه جينا على الجنوب كان لنا بيت بالجنوب
وضبينا اولادنا فيه، بس من بعد ما راح بيتنا بجنوب. هلا وين بقى بدنا نروح باولادنا؟ وعنا بدل الولد 12 ولد وصفوا سايبين لا مدارس ولا شيء. وبعدين بنطالب بالتموين من وقت ما ظهرنا لهلا، حد بطانيه نغطي ولد فيها ما حدا عطانا، وبنأيد ما بنأيد ما حدا معترف فينا. كنت قبل بفرع من المدرسة ربيت محبة بس للأسف وهلا انجبرت اني انقل لأنه الأوتوكار ما بيقدر يجي على منطقتي ياخذ على المطلع ياخذ. وين رحتي هلا؟ وين صفيتي؟ هلا بنفس الفرع قعدت رهبة المحبة. بس انقسموا قسمين يعني، جيتي هون على الغربية؟ جيت على الغربية. Faire une course après la vie, moi la vie me court après. Bien des gens font des folies, moi les folies je n'ai pas fait. Je ne me fais point de bile et n'occupe aucun emploi. Je mène une vie tranquille et ne fais rien de mes 10 doigts. صباح الله مسارة. ما معي أمي. صباح ما بصير، يا بتنزل يا بتدفع مصاري. راح أنزل. بتنزل؟ إيه. شرب. قبل ما تخلص الغنية بس ها. Pour cueillir les fruits mûrs que m'offre la nature. This Palestinian cemetery is like a boat which would have escaped. A shipwreck. A boat, yes, but with dead passengers. We arrive in front of artificial plastic flowers. A woman comes to wash the tombs. Natural flowers are too expensive. People then use those flowers which are not flowers. Dead things to celebrate the dead. It's true they last longer. To these people which have nothing, even flowers are forbidden. ما عندي بيت، كنت ساكنة تحت بشارع فرش، نهبوني وما خلوا حيلتي حيلة من سنتين ودايرة على باب الله. كنت أشتغل أول، كنت غسالة، كنت وما وصلت مرة كبيرة ونهبوني وما خلوا عندي بيت. أبدا أبدا. سمعتوها الانفجار اللي صار بالمنطقة؟ لا والله ما سمعت. وهالمسلحين ركضوا بسلاحهم. هذا كله سلاح هيك بيد الشعب هيك بيعملوا لك شو؟ بدنا يروقوها. كل يوم بيلاقوا قتيل، كل يوم بيلاقوا مخطوف. عذبوا لنا اعصابنا، ما بقى فينا، ما جابوا لنا الامراض عم يموتونا هيك. لا شو تستعملوا الفاليوم كثير. ما بقى فينا، ما بقى قلبنا يحمل حيوقع. شركات الادويه بدها تشتغل. الاحزاب هيك بدها. I think that the Syrian military authority has rendered any private initiative impossible. Everything ends in frustration. Listen to this woman. هلا طالعة على حي السنو منطقة الساحل. في عنا مشروع حملة نظافة بالمنطقة. بدنا نقابل مسؤول في هيئة اجتماعية. نتعاون معه انه تقريبا تنظيم شوي حياة المنطقة اجتماعيا. انه شو في قضايا ناقصة، وبتعرفي بهالايام في قضايا كثير، كل شيء ناقص يعني بالبلد. These two journalists have just covered a bloody incident. Is the war on again? They are the only ones to be sure they will not be out of a job. They seem as uncertain as we are. Ils veulent semer la panique et imposer la partition. Pourquoi plastiquer 2 fois les magasins, les places des canons? C'est presque la même chose. Ça ne fait plus de doute. C'est vrai, il y a beaucoup de blessés et des morts. Mais nous, on vient de filmer la place des canons. C'est une chose à voir, ça aussi. The news is also written on the walls. The beauty of the calligraphy makes a contrast with the strength of the message. There were no more prisons, but the Lebanese state, humiliated by almost everyone, is showing its authority wherever it can, in a pitiful world. Because the freedom men have outside the prison is not any greater than the one allowed to the prisoners. I came to see a young man jailed as a criminal
for a drug offense, while the sharks go on swimming unharmed. كبرت الكفالة؟ الكفالة راتب تنعمل كفالتنا تنعمل ب 10000 ليرة مستنبط 10000 ليرة هلا شو عم بيعملوا؟ عم نعطي منهم نوزع يا أحمد سيدانا يلا. There are about 200 detained in this prison, which used to be for women, and is now the central prison. Even here, the inmates are segregated along religious lines. Still, I'm happy to move around, to rediscover what is still familiar. Kamal Jumblat is not forgotten, and the Lebanese left is allowed to remind us of its existence. I'm going across to East Beirut, on the famous highway of death, through the tunnel where corpses were stacked. On line 12, people hide their souls. One dies too easily still for anyone to take the risk to talk. Too many horrors have tasked the population. I will tell you that I couldn't help going to Tel Zatar. Abu Ibrahim is a Shia Muslim from the south, a refugee from Tel Zatar, perennially displaced. He came with his wife and me to evoke quietly a catastrophe. هذه مش العريش اللي كانت عند ام قاسم بلا هي العريش بيتنا بالرايح منه هذاك بيتنا اللي عند الحديد هونيك بيتنا مظبوط وهي المنجرة هون جنبه وهونيك بيت غندور بجانب. The bus doesn't come here anymore. There are no passengers for a raised camp, but a road has been built by the phalangists in order to bring visitors to the spot of a victory. Brahim has dared to come back. She will take home to her neighbors some grape leaves, just to prove her audacity. It's at this corner that on April 13, 1975, the civil war has started in Ain al-Rumani. 27 Palestinians had been massacred in a bus. The blessed version has appeared at this place. شفتها ست ما بتنوصف ما بينوصف جمالها ست ما بينوصف وجهها ست ما بتقدر ما في شخص بالكون بيوصفها اجت لي العذراء بتقلي وعديني بتقيمي صيدة المراية بتقيمي المراية وبتحط العذراء مطرحها وانا بساعد قلت لها بوحدي قالت لي بكره بيجي ابنك وبعد بكره بيجي جوزي كان إلي جوزي إله جمعة مخطوف وابني إله 5 أيام حكتني السبت بعدين أنا لما انشرطتني برمت لعندها عم بقول لها مين أنتِ؟ قالت لي أنا سيدة لبنان. When nothing is true, everything becomes believable. The war has strengthened the faith. Those who have suffered could find no help but from the heavens. Miracles have proliferated, encouraged by the political parties. Religion and war became strange bedfellows. Politics was fast in exploiting people's confusion. I take a ride on this French bus and go back to western Beirut, which still is the cosmopolitan Lebanon I loved.
الحمد لله ان شاء الله مرتاح ان شاء الله مبسوط شوف في شيء جديد ولو خير بنشوفك ان شاء الله ليه ما تيجي عندي والله بشرك بس الله خير فؤاد هذيك الايام شو كنا مبسوطين شو عولك الحياه بنرجع مثل ما كنا ان شاء الله كل شيء بيوضع نرجع نصير نحب بعضنا ونصير روح واحد ونصير دين واحد ونصير كل شيء واحد. هي المحبه ما انفقدت يا خويلة طانيوس. كنت بالسعودية، كنت مسافر عم بشتغل بالرياض. ليش رحت؟ ما في شغل، انا سافرت على اساس اشتغل نعيش اخواتي عشان حوادث يعني رحت؟ حوادث طبعا، شو لما حوادث بدنا نروح هناك. وابني كمان راح هيك يعني راح على دبي يشتري. وبعد هونيك هلا؟ سنتين ونص. شو كانت الرحلة؟ كانت رحلة حلوة. كنا والله طلعنا على سنغافورة وطلعنا على استراليا سيدني وطلعنا على اليابان والصين. كانت رحلة حلوة، وعلى افريقيا نيجيريا والتوغو. عم نشتغل والله سيمان ميكانيكي بالباخرة. امتى جيت؟ صار لي والله شي 4 ايام. امتى راجعين؟ بدي ارجع بس خلص راتبي بدي رصيد. امتى راجعين؟ اعطينا ورقة. اعطينا ورقة. Yes, I love to go to the Corniche because I need the sea. While looking at the horizon, my inner eyes see the city as it was 4 years ago with its luxurious hotels, and they said the most beautiful girls of the Mediterranean. The American University of Beirut did not close during the war. It managed to stay out of the cycle violence respite. Yesterday, after the graduation ceremonies, they even had a rock concert. Line 10, airport downtown. Who is crazy enough to be a tourist in Beirut? Is he looking for some dark truth in the chaos and the sadness? I'm in the only running bus, all the others being on strike. These are gifts of the French government, and pretty soon they will also be the victim of the violence. They will be used as barricades and burn out in the fighting that opposes the Syrians to the Phalangists. Withdrawal in western Beirut. I know that for the world their situation lacks interest, but they, the refugees, are in it day after day for 10 years now. It's a new form of nomadic life, unsolicited, typical of our century. They take with them belongings that keep diminishing in volume with each moving. There are about 300,000 Lebanese from the south displaced by the Israeli occupation. Their life has become a senseless going and coming with no end in sight. Yesterday, they were fleeing the fighting zone in the outskirts of Beirut. If this war is still called a series of events, it's because memory is not working anymore. One disaster replaces another with the monotony of the waves chasing each other. Exodus, March 1978. The Return, May 1978.
Can one say that there are non-refugees in this country? The Lebanese are not at home anymore. The slightest movement is a game of handicaps. The jamming is quite physical. Who will ever resuscitate the inhabitants of Abbasiyeh, who have been eradicated by the Israeli Air Force while they had taken refuge in a mosque? The Israelis occupy the south of Lebanon. They destroy, for instance, 80 houses in the village of Abbasiyeh. Then they bring in very few prefabricated houses, cold and hard, foreign to the landscape. Little by little, the country has become a no man's land, at least for its inhabitants. Gandourieh, that I visited, is the typical victim of the scorched earth policy of the Israelis. هذا بيت بسعد العز هذا بيت بخليل هذا بيت بسلمان هذا بيت بعدنا. The Israelis have gone to the point of erasing the traces of anything they destroyed. The Palestinian resistance has created a style. It was very quickly imitated by the UN soldiers, who showed the same mixture of casualness and defiance. I have not covered 2 miles, and the political landscape has changed. Now it's the Fatah that is checking my papers. I'm in fact at my 10th checking point. The Syrians, the Lebanese Arab Army, the Rejection Front, the National Front, the Lebanese Regular Army, the UN, the Fatah, the UN again. I reached the Beaufort castle built by the Crusaders. It's an eagle's nest, a Palestinian eye aimed at the Israeli positions on Mount Hermon. The resistance has nevertheless accepted under one of these tents the presence of 2 UN observers, while below the Christian militias backed by the Israelis had refused the passage through their lines to the UN soldiers and to the regular Lebanese army. This is a voyage within a voyage. One gets dizzy by listening to so many foreign languages in such a small distance, and it seems that everything always happens too late. It's difficult to be truly international. Even at the UN, everyone dreams of his homeland through the most unusual details. My itinerary belongs also to science fiction. Can you imagine yourself visiting 10 countries in less than 5 hours? The United Nations protect as well as they can a very small section of the country. It's a way for the superpowers to appease their conscience. Hey, what's that? Rosary. What's rosary? Rosary. From Fiji? Yes. They brought it with you? That rosary was the present from the priest who baptized his son. Ah, I see. That was in the year 1975. Thanks. Yeah, that was. You're having a good time here? No? You don't like it? Don't like it. Why? But nobody come around here and enjoy ourselves. No. Ah, you don't enjoy enough yourself? Yeah. Well, it's job. Here
French are back, but under a new flag. Taipei, dans le secteur népalais, où il y a une piste qui serait minée. The situation is even more complicated than in 1920. Nous avons l'habitude de suivre les matchs à la télévision, mais ici, c'est malheureux, nous avons les matchs sur le calendrier sur la Coupe du Monde. Et en plus de cela aussi, hein, vous savez, 2 mois seul ici, hein, c'est pas du tout intéressant. Hein. C'est pas drôle. Ah, c'est pas drôle, oui. Allez, toi, santé. À la fois. Nakura is at the southernmost border of the country. The Lebanese flag is replaced by the Red Cross. It's hard to admit it. The Norwegians have created an emergency hospital. They have had few men wounded. They also take care of those among the local people who get hurt by the anti-personnel bombs dropped by the Israelis. Thousands of those have been detected. In 10 minutes, the international border. It's hard to bear the sight of the barbed wires which imprison the South and the arrogance of the conquerors. They came to clean out the countryside from its inhabitants. They behaved like grasshoppers. They are going back home. The outing is over. But it's a knife that is slowly removed from an open wound. And anyway, all you see are the goings and comings of the military. Those who just arrived look like toys. But it's better not to be reassured too fast. In these passions keyed up, nothing is resolved. It's rather an exchange of problems. Instead of letting the UN troops enter the area, Israel has given back some of its positions to the right-wing Lebanese militias in order to keep the tension high. Vous occupez ici un territoire qui n'était pas une enclave chrétienne. Non, mais qui n'était pas non plus un territoire tenu par l'armée israélienne, pas une position israélienne. Mais c'était le fief des Palestiniens et de la gauche. Les Palestiniens. Quand les Israéliens sont rentrés, les Palestiniens sont partis, ils ont pris la fuite. Et l'armée israélienne n'a fait que passer dans ce village. The Palestinians pursue their goal, their return to their homeland. They are weakened, controlled, but their identity emerged strengthened by the fighting. Yasser Arafat, head of the PLO, is in a tight situation. Up to now, he has received nothing in exchange of the real concessions he said he was ready to make under certain conditions to the Israelis. He's even obliged, in order to keep his options open, to eliminate his own rejection front. It's Sunday. This Palestinian feast day is at the image of their homeland. Young and old celebrate the memory of the dead heroes. New recruits swear their allegiance to the revolution. Here, to live or to die ends up with the same meaning. وداعا
يقول التاريخ كذلك انه استشهد دفاعا عن القدس امام جودفري 70,000 شهيد. انه هذا المكان اللي احنا واقفين فيه لم يستطع ان يدخل جور ولا جنود جور ولا مستشارين الامريكيين اللي كانوا مع الحمله الاسرائيليه في الجنوب اللبناني. انهم يقدروا يسحقوا فيها المقاتلين اللبنانيين مع اخوانهم المقاتلين الفلسطينيين. هذه الثوره لا يمكن ان تنهزم، ولهذا انها ثوره حتى النصر، ثوره حتى النصر، ثوره حتى النصر. Their bases are within 1 mile from the UN positions. You can understand how the slightest incident can thus easily degenerate into a battle. Displaced by the Israelis, the Palestinians have resettled their bases in the orchards by the sea. أهداف كبيرة بالنسبة لإسرائيل. 4-3-6-0 آدم 6-0 آدم أجيب. جيد. هل من شيء بطرفك؟ جيد. كيف الوضع بطرفك؟ Playing chess remains a mental exercise and a game. It's being played under the shadow of the game of nations. For the Palestinians, time is a long expectation. كل قلوب الناس جنسيتي فلتسقطوا عني جواز السفر جواز السفر من الانتماء في تربة ربيتها وباليدين يعرف In the meantime, in Beirut, 30 miles north, life goes on. Nothing can destroy the special charm of its parties. But the main conversations cannot escape being about the war and the war again. soi-disant cachaient leurs armes. Ils étaient ennuyés. Enfin, il nous a montré un endroit. Il nous dit qu'on est quelque chose sur la réserve militaire. Mais c'est comme c'est détruit, il ne peut pas savoir quelle était la profondeur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Radio Murabitun, free station. Can you think of a more suitable place than the mosque to speak to one's neighborhood, and find a more appropriate antenna than the tower of the muezzin to assist the face in an unsure battle? أعزائي المستمعين، نحييكم من صوت لبنان العربي ونوافيكم بنشرتنا الإخبارية الثانية. لا زالت مناطق الجيتو الانعزالي تشهد حالة من التوتر والاستنفار العام، حيث تشاهد عناصر انعزالية تجوب المناطق الخاضعة للإرهاب الانعزالي داخل المنطقة الشرقية من العاصمة بيروت. وفي شك التوتر الشديد يسيطر على البلدة بعد مطالبة الرئيس فرنجي وأنصاره بالثأر لتوني فرنجي وعائلته من حزب الأشرار على حد تعبير الرئيس فرنجي. All what's left to us is to analyze and turn in circles. ما هي القصة صارت طبيعية، كل ما تطلع رصاصة المحل الشرقية بطل تجي على الغربية، الغربية بطل تجي على الشرقية، وحالة مش بعرف كيف عايشين والله. قصة. يعني vraiment on peut parler je crois de deux ghettos en quelque sorte, parce que les chrétiens ne viennent absolument pas, ils ont la trouille encore plus qu'ici. Mais finalement ici aussi on peut parler d'un ghetto parce que les musulmans ne vont pas de l'autre côté.
est-ce que tu vois un musulman? Je sais pas, je crois que c'est vraiment ancré dans la tête des gens. Ça, de toute manière, depuis longtemps, ils ont cessé d'y aller. Mais ce qu'il y a en plus actuellement, c'est qu'à chaque occasion, tout ferme. C'est que même si la journée a bien commencé, il arrive un moment où, dès qu'il y a un coup de feu, tout le monde rentre chez soi. Alors, hier, par exemple, au niveau des administrations publiques, au premier coup de feu, tout le monde a rangé ses bagages et est rentré chez lui. Ce qui est terrible maintenant, c'est que chaque personne essaie de retourner aux sources. Chacun essaie de retourner à sa propre communauté. Alors, nous avons aujourd'hui un maronite du Sud qui se veut seulement un citoyen de cette région, un maronite du Nord, un maronite de la montagne de Ksulwan, un sunnite de Beyrouth, un sunnite de Tripoli. Nous avons le chiite du Sud, nous avons le chiite de Hermel, de Baalbek. Ouais. C'est vraiment une question que chacun n'arrive plus à résoudre et c'est pour cela que... En fait, on dit même plus qu'on est libanais, quoi, c'est ça. Pratiquement. Non, il y a tellement de conflits à l'intérieur des communautés elles-mêmes que chacun est obligé de retourner à son milieu naturel, de se retrouver parmi les siens, parce que c'est le seul endroit où se sent à l'aise. Et ce qui est fascinant, ce retour a obligé même un recours à des étrangers, comme la FINUL, les Nations Unies, comme la Force de frappe arabe, pour essayer de résoudre ce problème. Mais ces soi-disant solutions sont devenues eux-mêmes des problèmes. En entrant au Liban pour résoudre le problème, on a fini par les avoir plutôt comme problèmes que comme des solutions. À ce propos, il est très significatif de voir comment au Liban, tout ce qui arrive au Liban devient libanais. On avait vu les Syriens débarquer et prendre des habitudes libanaises alors que c'était une armée supposée être la plus organisée, la plus disciplinée du monde arabe, une des plus strictes du monde arabe. Puis maintenant, dernièrement, on a vu nos amis de la FINUL qui ont débarqué aussi de différents pays et qui commencent à prendre vraiment des habitudes libanaises. قد ايه الحرب بالنتيجه كان كل واحد مقتنع بضروره حرب بضروره اصلاح بكل المجالات. قد ايه الحرب بالنتيجه بسنتين ما وصلت الا لسلبيات والعالم تعبت وما عادش قدرانه تكمل. Attends, بدي اقول لك شيء. En fait, on peut dire, je sais pas si vous êtes d'accord, on peut dire non, avant la guerre, c'était une période magique. Non, il y avait une sorte d'inconscience. La guerre, en fait, on veut l'oublier. Je crois que c'est pour la plupart des gens. L'après-guerre, je crois que chacun la vit de différentes manières. Le problème, je pense que la guerre n'est pas terminée, effectivement, parce qu'aucune solution n'a été apportée à la situation du Liban. Actuellement, nous vivons une période d'après-guerre que nous vivons au jour le jour, mais il est certainement évident Pas d'après-guerre, elle veut dire ni guerre ni paix, c'est ça ce qui est grave. Parce que le problème va se reposer dès qu'on sera en situation de paix. طيب هلا بتقولوا انه الحرب خلصت، طيب بشهر ماضي راح 63 قتيل. بخصوص الوضع اللي عم تحكي عنه المتفجر حاليا، بتعرف انه الاشاعات هي اللي مدايره البلد، يعني الاخبار كل يوم بيطلع لنا مليون خبريه، بيعلنوا لنا الحرب بالشهر 3-4 مرات على القليله. You go in the street, within seconds, everything changes. One fire shot, and the fighters are out. The streets are empty. It's again the war. The situation of the country oppresses me, the more so that we are on edge and feel helpless in front of innumerable constraints. There was a time when Comrade Dostoevsky was lodging at the Orient Prince. He was eating at the Horseshoe. He was swimming, no kidding, at the St. George. He was yawning at the American University of Beirut. And for his redemption, he was counting the typographical errors of the newspaper An-Nahar. The poor can now express their wildest dreams in this surrealistic city, and the real world has reached the apocalyptic vision of the artist. في بيروت قصف عنيف تتعرض له بعض الأحياء الشرقية ويقال إن عدد القتلى كبير والجرحى أكبر والشوارع خالية خاوية إلا من أفراد الميليشيات الذين يتلقون. Tu as l'air d'être à nouveau obsédé par la guerre, pourtant tu t'en étais sorti. Ici justement, j'avais pris un agent du constructivisme
J'ai fait un grand vide pour attirer l'attention vers une nouvelle forme, une nouvelle vie que nous devons vraiment la développer, n'est-ce pas? Et automatiquement, après avoir fait 2 toiles dans cet esprit, je suis tombé dans ça parce que je ne peux pas me séparer de la réalité et puis de l'aspect politique parce que c'est devenu quand même une transe très imposante dans notre vie. Que là, vraiment, j'ai fait vraiment des contrastes d'un pause serein du Liban, un Liban vraiment de rêve qui est déjà passé et que nous avons vécu, et puis un Liban vraiment qui est effrayé par la technologie et par un peu une sociologie, hein, parce que vraiment la machine maintenant de ces fusées et de ces grands canons résonne dans les cerveaux des gens comme un monstre. Hits minds people like a monster, a monster. One day under the bombs, I saw this wheel starting to move as if on its own. I came back to ask her a question. Beirut is aimlessly turning too. Time is blind. My country is bleeding and burning.